back to my channel Acharya English. In this class we will learn the prose Shabale or Sabala. Warm-up activity. Task A. Rearrange the following words in the correct order to form meaningful sentences. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಶಫಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Are beings animals living? Animals are living beings. Second, us animals feel also like. Animals also feel like us. Third question. Useful us to or animals? Animals are useful to us. Next question. Task B. How do you think that a cow is a useful animal? Discuss with your partner. ಹಸು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. A cow is a very useful animal. It gives us milk, which is used to make curd, butter, ghee and cheese. Cow dung is used as manure and fuel. Cows help farmers in agriculture. They are gentle animals and are respected by many people. So the cow is really a very useful animal. ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Once there was a sage whose name was Vasishta. He lived in a forest. Vasishta had a cow by name Shabala, also known as Nandini, daughter of Kamadhenu, the heavenly cow. Whenever Vasishta asked her for anything such as food, drink or clothes, she would give them to him. Both of them lived happily in the forest. ಒಮ್ಮೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಥವಾ ಮಹರ್ಷಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೊಡನೆ ಶಬಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಸು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಮಧೇನು ಹಸುವಿನ ಮಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಹೆವನ್ಲಿ ಕೌ, ಅದು ದೇವರಿಂದ ವರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಸಿಷ್ಠರವರು ಯಾವಾಗಲೇ ಏನನ್ನೇ ಕೇಳಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪಾನೀಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಬಟ್ಟೆ, ಏನೇ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿದ್ರೂ ಆ ಹಸುವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇಬ್ಬರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. One day, Kaushika, a powerful king, and his soldiers came to the forest. They were hunting. They saw a small hut and decided to rest there for some time. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಕೌಶಿಕ, ಅವನೊಬ್ಬ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಗ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದಣಿವಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗುಡಿಸಲು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. When they came near the hut, Vasishta greeted Kaushika and his men. He prayed to Shabala to give his guests a tasty meal. In minutes, Shabala gave them a tasty meal. ರಾಜನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ವಸಿಷ್ಠರವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಶಬಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಬಲೆ ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾಳೆ. ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಶಬಲೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಕೌಶಿಕ ರಾಜ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶಬಲೆ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸೊ ಕೌಶಿಕ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಸಿಷ್ಠ ಟು ಗಿವ್ ಶಬಲೆ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ 10,000 cows.
ಅವನು ಶಬಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ 10,000 ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅವನು ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. But Vasishta refused. Kaushika even offered his entire kingdom and asked for Shabale, but Vasishta still refused. ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ 10,000 ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಶಬಲೆಯನ್ನು ತನ್ನೊಡನೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೌಶಿಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೌಶಿಕ ಈವನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇಡೀ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಅವನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್. ತನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನಿಗೆ ಶಬಲೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. He said Shabale belongs to the gods and goddesses and she should not be misused. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಬಲೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಸಿಷ್ಠರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೌಶಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಕೌಶಿಕ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶಬಲೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಶಬಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಹಿ ಪುಟ್ ಎ ರೋಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಶಬಲೆಸ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಹರ್, ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಅವರು ಶಬಲೆಯ ಸುತ್ತ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಶಬಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಬಲೆಗೆ ರಾಜನೊಡನೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಿರೋದಿಲ್ಲ. Shabale saw her master's helplessness. She decided to teach Kaushika a lesson. She freed herself, ran and stood next to Vasishta. She underwent an amazing change. Fire gushed out of her eyes. Her head and neck grew larger. Balls of fire came out from her tail. Many soldiers came out from her mouth, udder and her sides. These soldiers chased Kaushika and his men out of the ashram, but they did not kill anyone. ಶಬಲೆ ಈಗ ವಸಿಷ್ಠರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹೋಗಿ ವಸಿಷ್ಠರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಬಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಗಳು ಆಚೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿನ ಉಂಡೆಗಳು ಅವಳ ಬಾಲದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಚಿಮ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸೈನಿಕರು ಕೌಶಿಕನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಗಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಕೌಶಿಕನ ಕಡೆಯವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಲವಂತದಿಂದ ಶಬಲೆಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಶಬಲೆಯ ಕಡೆಯ ಸೈನಿಕರು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಗಡ್ತಾರೆ. Kaushika realized that he was not powerful enough and could not win anything by force. He left his kingdom and went into the forest to become a sage. After many years of prayer and meditation, he became a true sage and came to be called Vishwamitra. Vishwamitra means the friend of the world. ಇದರಿಂದ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಲವಂತದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನೊಬ್ಬ ಸತ್ಯವಾದ ಟ್ರೂ ಸೇಜ್ ಹಾಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿತ್ರ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂತ, ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನೋ: ಸೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹರ್ಮಿಟ್, ಮಹರ್ಷಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಗ್ರೇಟ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಎಂಟೈರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ಟು ಪುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆಯೋದು. ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಡ್ಡರ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೌ ವೇರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಚೇಸ್ಡ್, ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗೋದು, ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು.
ವಿಸ್ಡಮ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಲರ್ನಿಂಗ್, ಸೌಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾತನಾಡೋದು, ವಿವೇಕತನದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಿವೋಷನ್, ಭಕ್ತಿ, ದೇವರ ಬಗೆಗಿನ ಭಕ್ತಿ, ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಸ್ಟ್, ಟು ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಚಿಮ್ಮೋದು, ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತೆ. ಗ್ರೀಡಿ, ಡಿಸೈರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ನೀಡ್. ಗ್ರೀಡಿ, ದುರಾಸೆ, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬಯಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗ್ರೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now, vocabulary. Are these sentences right or wrong? Vasishta lived in a forest. Right. Kaushika did not ask Vasishta to give Shabala to him. False. Kaushika decided to take Shabala by force. Yes, true. Finally, Shabala went with Kaushika. Wrong. Tick the correct word. Shabala was also known as Nandini. Kaushika was a king. Who wanted to take Shabala to his palace? Kaushika. Kaushika put dash around Shabala's neck and dragged her rope. Next, comprehension. Answer the following questions and share your answers with your partner, then write. Who was Vasishta? Vasishta was a sage. Where did he live? He lived in a hermitage in a forest. What was special about Shabala? Shabala gave Vasishta food, drink, clothes, anything he asked for. She provided milk and milk products to offer to God. She was also capable of producing fierce warriors to protect her master. What did Kaushika ask Vasishta? Kaushika asked Vasishta to give Shabala to him in exchange for 10,000 cows. What did Kaushika realize? Kaushika realized that he was not powerful enough and could not win anything by force. Now, read the sentences and put them in the appropriate columns. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಬಲೆ ವಿತ್ ವಸಿಷ್ಠ, ಶಬಲೆ ವಿತ್ ಕಿಂಗ್ ಕೌಶಿಕ. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ನಾವು ಶಬಲೆ ವಿತ್ ವಸಿಷ್ಠ. She gave him food, drink, clothes, etc. Next, her head and neck grew larger with Kaushika. Here, she underwent an amazing change. To save his master. Here, balls of fire came out from her tail. Next, many soldiers came out from her mouth. At her and her sides. Next,
next. Write the past tense forms of below. Pray, prayed. Drag, dragged. Refuse, refused. Give, gave. Ask, asked. Go, went. Order, ordered. Kill, killed. These are the past tense forms of the verbs, given verbs. Discuss with your partner and complete the passage using the correct form of the verbs given in brackets. ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. One morning a king went to a village. He saw an old woman planting mango saplings. She looked weak and tired. The king asked her how many years would it take for the sapling to grow and give fruit. The old woman replied that it would take around 10 years. The king asked if she would be alive to eat them. She said that she was not planting them for herself but for others. The king felt happy and gave her a silver mango. She thanked and the king smiled. In pairs, read the following dialogues with the expression. Soldier, my lord, we are tired. We have been in the forest for such a long time. King, yes, what shall we do? Soldier, why don't we rest for a while? King, we could, but where? Soldier, looks ahead. I see some huts. There seems to be a small group of people living. It looks like a hermitage. Shall we go there? King, yes, let us make our way to the hermitage and meet the sage who lives there. Vasishta, welcome. Please come in. King Kaushika, my people and I are very happy that you have come to my hermitage. King, it is an honor to be with you, great sage. Vasishta, you are men and you look tired. You need food and rest. Please be my guests. King, I would not like to trouble you. My whole army is with me and you will find it hard to look after so many of us. We will rest for some time and leave. Vasishta, please stay. I will be able to take care of all of you. He speaks to the sacred cow. My dear Shabala, the king and his men are tired and hungry. Help me to give them a hearty meal. Shabala, oh great sage, I am here to serve you. I will do as you say and give King Kaushika and his army a meal that they will never forget. Speech sounds. O as in go. Keep your teeth well apart and the lips rounded. Say, not a word Joe spoke. He could only croak with a moan and a groan when he choked on a bone. It is no joke to choke with a bone in your throat. So this ends our chapter Shabala. This is all about the prose Shabala, explanation with the notes. In next class we will learn dignity of labor. Thanks for watching. Good day.